I'm Lekha and I'm from Kanchipuram. நான் இங்கே கோட் 99ல was studying data analytics. So இன்னைக்கு வந்து நான் Power BIல I have done a project and the data set was taken from Kaggle இருந்து data sets எடுத்தேன். It was about sales data பத்தி இருக்கு. அதில் வந்து tables, I have 7 tables. Each tables I have downloaded separately and I made a connection in Power BI. So first table la vandu I have category ID, category name and description. It was about beverages, condiments, confection, dairy products, grains, cereals, meat, poultry, produce and seafoods. இதெல்லாம் தான் என்னோட category table ல இருக்கு. And I have made no changes in that table. அப்புறம் வந்து customers table. In customers table, I've changed the type. Data type வந்து மாறி இருந்துச்சு. ஸோ நான் அதை வந்து மாற்றிக்கிட்டேன். And in this, I have customer ID, company name, contact tile, and city and countries. And next table is employee. Employee table la vandu enna irukuna employee ID irukku, employee name irukku, title, city, country, and reports to. So idhula vandu null values irukku, but we cannot remove it. Null values remove pannama apdiye vechu I have made my project. And next is order details. Order details la I have order ID, product ID, unit price, quantity, discount. So discount price, quantity எவ்வளோ and unit price அது எல்லாமே இருக்கு. Next table is orders. Order table I have order ID, customer ID, employee ID and quantity per unit and unit price. ஒரு யூனிட்டோட price discontinued. யாரெல்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க and when they discontinued அப்படிங்கிறது. Next is category ID. நம்ம close and apply பண்ண உடனே நமக்கு here we have the relationship for the tables. So how each tables are connected to one another, that's what we see here. So ஒரு டேபிளும் one to many, இது இந்த டேபிள்ல வந்து one to manyல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. And the common thing we have here is employee ID. And this table is connected by product ID and it is also from one to many connection. And this table is connected by order ID. And this one is by shipper ID. So each table have connection between each others by the same column we have in each. And after completing this, we move to visualization. So in this, I've created so many measures, which is like I've displayed above here, like total sales, total orders, and total customers. அதெல்லாமே வந்து நான் measures DAX query யூஸ் பண்ணி measures போட்டு எடுத்தது. And next, first we have data cleaningல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா Power Query அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி we have cleaned everything and moved to the visualization. So in page 1, we can see this, what we call it as. இதுல வந்து நம்ம cards யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். Cards யூஸ் பண்ணி have displayed the values I got from the measures. And the first one is line chart. Line chart வந்து நம்ம total sales by year and month. And next one is by we have used horizontal bar chart. இதுல வந்து total sales by category name. Category name wise total எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆயிருக்கு. அந்த கேட்டகரினா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம்ல beverages, dairy products, அதெல்லாம் அது எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது இங்க இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இஸ் டோட்டல் சேல்ஸ் பை கம்பெனி நேம். கம்பெனி நேம் நம்ம அந்த ஷிப்பர் கம்பெனி பார்த்தோம்ல, ஸோ ஒரு கம்பெனி எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் டோட்டல் சேல்ஸ் பை எம்ப்ளாயி நேம். ஸோ ஒரு எம்ப்ளாயும் எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்து வி ஹாவ் இயர் ஆஸ் அ வெர்டிக்கல் காலம் சார்ட். அண்ட் நான் இங்கே வந்து ஸ்லைசர் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன். திஸ் ஸ்லைசர் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் நம்ம டேட் வைஸ் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஒன்ஸ் வி மூவ் நம்மளோட டேட்டாஸ் சேஞ்ச் ஆகும். இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட்குள்ளே நம்ம எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளோ டேட்டாஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கறதுக்கு I've used this page. And the second page we have horizontal bar chart. Here we have it, right? So இது வந்து total sales by company name. First நம்ம பார்த்தது வந்து employee name வச்சு total எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம். In this we have total sales by company name. Company name wise நம்ம எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கறது. Next this one is total quantity sold by category wise. Category wise டோட்டலாக எத்தனை குவான்டிட்டி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேட்டகரி நேம்ல டோட்டல் சேல்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ வந்து டோட்டல் குவான்டிட்டி மொத்தமாக எத்தனை அளவு சேல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இதில் பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து இயர் அண்ட் மந்த் வைஸ் நம்ம வந்து எவ்வளோ ஆர்டர்ஸ் வந்திருக்கு, டோட்டலாக எவ்வளோ ஆர்டர்ஸ் வந்திருக்கு பர் இயர் அண்ட் மந்த் வச்சு பார்த்துருக்கோம். This table, this chart we use for total sales by employee name and category name. So இதில் நம்ம ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். டோட்டல் சேல்ஸ், எம்ப்ளாயி நேம் அண்ட் கேட்டகரி நேம் ரெண்டுமே வச்சு நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஹியர் ஐ ஹவ் ஹேடட் ஸ்லைசர் அகெயின். இது வந்து அந்த நேம்ஸ் ஆஃப் த ஷாப்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ நம்ம இதில் செலக்ட் பண்ணோன்னா அது எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்கு, கம்பெனி நேம், அந்த கம்பெனி எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு காமிக்கும். நம்ம எப்படி எவ்வளோ ஃபில்டர் பண்ணணுமோ, அதுக்கு எந்த கம்பெனியை நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி பார்க்கணுமோ, ஒன்ஸ் வி கிளிக் தட் we will visualize that. Sum of quantity, sum of unit price and total sales.
ஸோ இது எல்லாத்தோட டேட்டலும் அட் த பாட்டம்ல எனக்கு வந்துடும். ஸோ இதில் ஐ ஹவ் ஆடட் 3 slicers which is category name, company name and country wise. ஸோ இப்போ எனக்கு இதில் வந்து பெவரேஜஸ் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு பெவரேஜஸ் மட்டும் வந்துடும். இப்போ எனக்கு ஃபெடரல் ஷிப்பிங்லேருந்து எவ்வளோ பெவரேஜஸ் போயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா ஐ யூஸ் தீஸ் டூ, த பெவரேஜஸ் அண்ட் ஃபெடரல் ஷிப்பிங் பார்ப்பேன். எந்த கண்ட்ரி ஆஸ்திரியாவிலேருந்து போயிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எனக்கு இவ்வளோ போயிருக்கு. ஸோ தீஸ் டூ நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு என்னென்ன வேணும். இப்போ டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் வேணும்னா இந்த அதாவது ஃபெடரல் ஷிப்பிங்கில் ஆஸ்திரியாவிலேருந்து எவ்வளோ டைரி ப்ராடக்ட்ஸ் போயிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம விசுவலைஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஐ ஹவ் யூஸ்ட் மேப். ஸோ இந்த மேப் வச்சு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூ கேன் சி ஹியர் லொக்கேஷனில் வந்து நான் கண்ட்ரி கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் ஃபார் டவுன் பபிள்ஸில் வந்து நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா சம் ஆஃப் குவான்டிட்டி. அந்த குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ ஸ்மாலர் அண்ட் பிகர் இருக்குல்ல. ஸோ when it is bigger the quantity is higher, when it is smaller the quantity is lower. So this is what my project is about, and thank you. Thank you so much.